And of course, that is the beautiful sounds of Something Soweto with Amagents right here on Keith Ngesi Radio. You are locked into the social crossover with myself, Lwazi, and Lhoza WamaMfene Lwazi. Now we get till 9 o'clock. We did promise, we've been saying that today we've got a well-known author with us between 8:30 and 8 o'clock, Mr Songezo Zibi, who's going to be telling us a bit more about his book, Manifesto, that is also being launched in East London tonight, this evening, at the Blue Lagoon Hotel at 6 p.m. Uzochazela a bit more of what's going on there. But before that, I'd love to welcome Mr Songezo. Good morning to you, sir. Good morning, Lwazi. Please drop the Mr. Am I being too formal? Now I feel unaddressed. Lokhangela hayi wena ulanhlobo ubungaske sibize neziduko like sibize ngesiduko nje ulanhlobo bona hayi mamfene dabane Radebe ulanhlobo nje yaza too serious Lwazi phuma kulo shower hayi andiphumile Radebe ndiyeva. Good morning to you and welcome to the social crossover. Good morning to you and to your viewers and listeners, and thanks very much for having me this morning. It's only a pleasure. It's only a pleasure. It's great to have you here. And got this theater about you earlier on, just telling our listeners, because of the clips that we've seen and what we've heard about the book and what you have to say. Kumtu Mamele, who's also just joined us, and those who have been with us throughout the show. Who is Lhoza Songezo Zibi? Ungubani, and what do you do? Songezo Zibi nguKhadebe. Umkhulu ubhungana uNdlebenhle zombili from Mqanduli in the King Sabatha Dalindyebo local municipality in particular and the OR Tambo District municipality in general. Jonga as a details. I was born there. I grew up there. I spent the first 14 years of my life in Mqanduli, Phangindlela Junior Secondary School, and then at St. John's College. Not in the fancy as a Joburg, but the one who you president, the youth day. Sure. The other one is in Leya isindwa ngelaxesha. So yes, I spent 1 year there, and then I came to Bisho actually at All Saints College, which is near the hospital, but it's a police college these days. But it was a very good school that produced some good people from the Eastern Cape. Professor Gola, Mazibuko Jaha. By the way, even Machela Koko was a student there. But that's a topic for another day. Wow. Abantu abaninzi iphondo kodwa lisebenzile. Kodwa ke itopic yonyusuku nje kusiphondo kusetyenziwe. Yes. Cool. So and I'm mentioning this because this journey is important for what I write in the book. And then I went to a UNITRA, so that shows my age. Yes. Yes. Yeah, I voted in 94. And then to PE Technicon. These days, it's Nelson Mandela University, but back in the day, it was PE Technicon. Then the 17 Dinaha, Volkswagen for 8 years. And then from there, the 7 mining, Rustenburg, Mpumalanga, Limpopo for 7 years. And then the Intertel, the Financial Mail for a year. Then editor in Business Day for 2 years. Puma na banking, and then eventually banking. Then zalom sebenzi wenza kudala ndiyami. Hayi awuhambile. Utyhutyile usinike yonke and noku nomuntu ebecinga uba ndikwazi lapha because okay eUnitra okay ebhankini okay phaya so siyabulela nje ngoba uthe wasi noko ngoku nabaphulaphula nombukele ekhaya uyayazi ba ngubani lo Radebe sincokola ngaye. Well masibulele kakhulu intoni ekunyanzelekileyo ke ube kanti uze ubhale incwadi ebizwa ngoba iManifesto and mhlawumbe ngayidibanisa nento ethi igama eli
when you think of manifesto, manifesto immediately kuthi qatha into yobana okay kuzawuvotwa le mibutho yenze ii-manifestos whether kuzawuvotwa le-SRC kwaye kuzawuthini na yintoni masiza apha egameni kodwa qala what inspired you to write this book? By the way, when we promoted this event on Facebook, because of the title, they thought it's a party political manifesto, so they blocked Exactly. Yes. they blocked the promotion. But seriously, so this is the second book I'm writing. The first book I published it was called Raising the Bar, Hope and Renewal in South Africa, and that was in 2014. That it was published. 2014. That was long ago. That was long ago. That was long time ago. That was long ago. And that book was about the state of the country in the main. And I started talking about some of the things we need to do to get the country right. But back then, Abantu still thought izinto could be better. People still didn't realize how bad Jacob Zuma was and the Guptas and all of these things. There was still a lot of denial about the state of the country. And even then, I always knew in Dobana, I was talking more about the problems in that book than the solutions. So I knew already then that I would need to write another book in which I focus on some analysis, but the solutions can go. And that is why I've called it Manifesto, because it's a manifesto for all of us. And it doesn't just deal with those politics. I talk a lot about yabantu. Nendlela esekwathintsha ngayo ngoku indlela esihlala ngayo because our society is broken in many ways. So that's why manifesto. These are my suggestions uba masenze ntoni. Ukubheka phambili la ndithi lo Mzantsi Afrika ufunayo masingasoloko nje sithetha ba you nansi into wrong isisombululo uzamuza nala migalelo ezi uRhadebe ongummiwo lo Mzantsi Afrika ndibona kungahambi kakuhle kule ndawo kwaye ndicinga ba isisombululo esinokusebenzisa nasi ivakele definitely ivakele I want to know because there's a clip of yours where we saw you speak about leadership. And we just want to prick your brain, Ganling, and we know it's quite of a controversial issue, especially within our country. But your views and take on South African leadership? So my view is that because of Madiba and Governing Mbeki and Winnie Mandela and all of these people that were really big personalities, most of us tend to think that you have to be really, really, really special to be right? But if anyone who met Madiba, let's say 1948 or 1950, would have looked at this guy as another young man who's trying to make his way in Johannesburg. And basically the Goduka. Keep going on what you said. Uzem Godini, yes. Uzem Godini, but leadership is a choice. And the choice is that you decide in Dobana, look, ilizwe likhaya lam. Ukuba ikhaya asililungisi akakho umuntu ozalilungisa ikhaya. And so we need to justify this thing here, leadership, as somebody special and that sort of thing. Because xa usenza izinto zekhaya kokwenu akuthiwa ayubani leader. Right? You do it, you are expected to do it and you do it. Right? But ilizwe ile ndawo sihlala kuyo. So xa kukho into efuneka zenziwe masiqhubeke ngalendlela senza. Right? So we talk about the attitude of leadership, how we must understand leadership. And therefore why most of us ordinary people abangekho special asonyulwanga asizonkosi sinobodies, right? That actually sithi who must step forward because asinazo nezikhundla. So it's important that silungise izinto zekhaya because silungise imicimbi ekhaya. Yes. Wow. Definitely. Iyavakala ndiyayithanda lawo izisa kakuhle xa sinoba mhlawumbe ungabuye nobuthandazwe eRhadebe xa sinokuba nalandithi kusekhaya apha andinayo elinye ikhaya ngaphandle kwelizwe lam elingumzantsi Afrika. So ukuze ndiphakamise iflag yomzantsi Afrika ehlabathini mandiqalise ndilungise apha ekhaya umzantsi Afrika njengekhaya lam mandicoce ngolhlobo nohlobo mandibonisane nabantakwethu
which Yes. is abantu hlala nabo singalungisa njani yonakele and izinto zonke ziyalungiswa. I think Definitely. iyasikhila. I like the approach oyingena ngayo. Well, ininzi ke into ethethwayo mhlawumbe ke kulo Mzantsi Afrika sifuneka ke siwujongile your views about employment state yaseMzantsi Afrika kuyakhalwa. Siphuma kwinyanga kaJune apho beku-celebratewa inyanga yolutsha, and now ulutsha lwanamhlanje lulutsha olune-challenges ezi-different, totally different ekwezika 1976 bajongene nento ezininzi. So mhlawumbi xa usifikelela kolo cala your views about i-employment state yaseMzantsi Afrika. Enkosi ngalo mbuzo ngoba you know a few weeks ago Statistics South Africa released another quarterly report, quarterly labor force survey. And ibibonisa into kokubana kubantu aba unemployed. Now there are two types of unemployed people. There are those who are looking for work. Yes. Kuthiwa bona 35%. And then bekhona naba bancamileyo ke ngoba qonda hayi alisekho ithemba. Xa ubabala nabo bayanyuka bofika ku 44%, which means baninzi. Now when you looking at young people, ulutsha, there are more of those, about almost 60%, if not more than 60% of people who are under 35 and unemployed. Now, we must understand this in the context of nantoni na oyenzayo. Now, ukuze umnotho wethu uqhubeke, uqoqosho lwethu, economy yethu it's important that abantu babe nobuchule bosebenza, skills. Yes. And the longer you work, the better you become at what you are doing. Which means yes. Iqala napha emsebenzini. Now, ndifuna before ndixele into yoba makwenziwe ntoni, ndenze lo mzekelo. Xa uyiqala uyenza into sowumdala, iba nzima kakhulu. Ngoba kaloku xa usemncinci ufundiseka lula, wenza yonke into, ukhwele ihashe yalimi yakho, ufunda uyahlakula, uyathini, uyakwazi uzenza. But ke xa funeka uyiqale zonke ezinto sonke-40s, kunzima, awukho as efficient as umntu owayiqala le nto esena-16 okanye esena-15. By the time efika kwaku-25 laa mntu sengumpondo zihlanjiwe, akusekho nomzamo supervisor. This principle is very important for how we solve a problem. And in the South Africa. So ndifuna abantu ba-understand ukuba yala xesha abantu basenamandla wokusebenza ngoba productive kakhulu apha eSouth Africa abasebenzi. Are they not accumulating ubuchule and so on? So that's important because it links to the solution. Obviously, bathi ke kwi-quarterly labor force survey that 40% of the unemployed have no metric. 40% have no metric. That already tells you about, okay, one of the things FNECA sees, in fact, it's not 40%, it's 54%. That's a lot. Yeah, but abana metric. Abana metric, but drop out of high school. Yes. Then, abana metric, abantu ba-illiterate baninzi abantu mhlawumbi abakwazi ufunda bangakwazi ubhala. Abatsha bebefanele into yobana mhlawumbi banezakhono nobuchwepheshe bala maxesha ukwenza into yobana bazokwazi ucontribute kwi-economy yekhantri, but abazokwazi. So because abana-metric now, and 40% bane-metric with no further education. No further education. Now, masingagcini nge-university. It's anything. Ufunda ukwenza imele, ukufunda ukuplanta izityalo and so like abana nix. That takes you to over 90% of unemployed people. Now, that already says, hey, endakufuneka siyilungisile okokuqala. Masithi make sure ntoba abantu bayamgqiba umetric. Yabona? Yes. 2, uphuma kwabo ku-metric, there is some training abayifumanayo abe ne-certificate of something, because at least umuntu uxhobile ke ngoku uyakwazi uhamba umsebenzi noba ngumsebenzi ongekho kakhulu, yabona, at least waqalisa uzama enyukele ke ngoku. So that is step number 1 ekufuneka. But ku-step number 2 bekumele into yobana
sibe nento kuthiwa yi-public employment scheme. Now, not a public works program, public employment Scheme, yes. Scheme. Now kumzekelo ina-elements ezintathu nje kuphela ndizakhawulezisa. Okokuqala, i-employment agencies esizaziyo andithi zifuna abantu abanedegree nediploma. Ngubani i-employment agency yabantu abangena-degree nediploma eniyaziyo nina, even abantu abamameleyo nabaphulaphulayo, uba umntu uyayazi makanixelele. Hayi, siyazi. Right. Siyazi. Now, umuntu ufuna umuntu ozakwenza noba intoni, noba uzakwenza igadi, umuntu one-skill ne-experience ethile or whatever the case might be. Zininzi izinto, uyabona? Umfumana phi funeka uhambe ubuza abantu, hey, akho umuntu omaziyo manje oyi-hairstylist. Yes. Reliable and so on, right? Number one, ayikho into enjalo. Into urhulumente engayenzi, andazi. But ke yenye into masime ngenyawo. Sure. That's number one. Number two, ezi zinto mazifundiswe umuntu esesesikolweni. Ikhona into enqanda umntana ofunayo uba abe ne-extra subject yokwenza i-head technology and umzekelo ndenza umzekelo about one thing. Omnye uzawukwenza something else njalo eza so laa nto sikade siyi-technical college abantu benza and mazibeninzi. Izikolo more schools must have that, which means we must start training abantu bano-10 bangasebenziyo in those skills bazowutisha njalo yes, so that siyazi into yoba okay indlela esitisha ngayo ngoku i-different. Umntana kufuneka abe sesikolweni 3 days and then 2 days wenza le training. Uthi ufumana imatric ikhona into onovela into engenye experience. Exactly. So that is the second thing. The last point endifuna uyenza, uyabona kule nto ba ngakumbi ke ephondweni because iphondo libolile alikhathalelekanga. Now mandenza umzekelo uba singaze sithathe apha encwadini yabantu nabayifunda ndenza umzekelo yabona laa ndlela isuka eVichisville iye Coffee Bay. Ukuba ungathatha ulungise laa ndlela uqinisekisa uzawuqasha abantu beza ndawo kulaa msebenzi. Number one. Number two, uzawufaka amanzi wonke umzi ube netepu, ingabi yona ntsika, ingabikho phaa ekuhlaleni kuphela, wonke umzi ube netepu apha ngaphakathi eyadini njalo umzekelo, and then kube khona nomali. Now suddenly you can start ezi zinto zoba abantwana bafunda ezi skills zoba zii-plumbers, babe zii-electrician njalo. And suddenly ne-furniture stores ziyakwazi ukuthi okay singaqalisa ukuthengisa i-washing machine and these kind of things because abantu banawo amanzi endlini inyuka imisebenzi. Masingazicomplicate le nto okwenza imisebenzi, masenze into ezi-simple sijonge uba iqala phi i-problem ye-unemployment then size namacebo ke ngoku. Lelinye lamacebo endiwafakayo phaa encwadini. Yes. I definitely. I also agree with that. Uguti, start using the skills within the community and the free skills lawa khona vele, that are already there to us. Just to go off that because we've heard your views, but I want to know a bit more about the book. Uguti, okay, we've heard about Raising the Bar back in 2014, but Manifesto, what is different about Manifesto, or basically what can we expect? And mhlambe for someone who's read Raising the Bar, what is now different? Into different this time is that I have some very clear solutions that are placed on the table. Okay. Now there are many, but I'm only going to make 2 examples for the sake of Example number 1, I'm saying South Africa must be broken up into 400 or 500 electoral districts. Those electoral districts must be also within the municipalities we have. And in each electoral district, we are able to elect MPs directly. Right? Okay. So that we asba who represent you in parliament. And when you know who represents you in parliament, that person does not just represent their party. If kuwinena or represent Tina Songe, kufana no by mayor, once wins an election and becomes the mayor, they are mayor for everybody. So I only answer to my party because the deploy were up.
Sure. So noba into ayiyo funeka ndiyimele. Funeka imele. So if usithatha umasipala uxolo eRhadebe ndifuna nje uba sithatha umasipala wasengqushwa zonke ezalala izinqonga ingqushwa uthi ndifuna uunderstand lo mzekelo wakho masiqhekeze. Yes ukhona umasipala but masiphinde siqhekeze kuphinde kuphume small pieces ukwenza into yobana kuzoqinisekiswa wonke umuntu azokwazi umazi laa mntu zonke eza laa ntlanganisela yenza le local municipality igcuntswana negcuntswana lizokwazi ukhupha lo mntu lo uzawuhambahambe anyuke ayoba sepalamente. Okay, sibazi abathunywa bethu yabona KSG siyazi into yoba no sinabathunywa abayi-7 apha eKSG. Ubani nobani nazi numbers zabo basimele phaa. Basimele phaa and mababuye every quarter umuntu makabe ne-public meetings ezinga azoxela uba wenzani. Uyabona? Simthume futhi. Kuzophela laa nto kamayilida ngumthunywa. Leadership. That's one example. There's Sure. a lot of other things that is better. But the last one, yenzayo as an example, kukuba we must invest in community infrastructure. Uyabona le nto yase-Scenery Park singafane sithi abantwana bayasela kwathini but xa i-community ingenazo into ze-performance ye-arts ayina-sporting facilities akukho zi-coaches akukho nto kaloku abazali bayephi abantwana bazama ukuphila abazali omnye mhlawumbi uyi-security guard ubesebenza ebusuku umntana uvela bengathulele aphumahambe na it's not that laa mntu ngumzali obad but laa mntu kufuneka abe somewhere else okanye yaphangela njalo njalo le nto ndithi ke kufuneka sibe ne-community infrastructure ukwenzela into yoba laa nto ye-social cohesion ingabi into yalaa flag kanathi mthetho ngoba xa abantwana bethu bedlala isport siyahamba siyobabukela sonke sazane apha ekuhlaleni singasoloko sidibana ngeengxaki nezinto ezibuhlungu siqale sisapota abantwana bethu and so on and so forth and we become a real community. When we become a real community then ezi zinto zimbi ziyehla noko uyabazi nabantwana uba ngobani siyakwazi ubagcina bebusy. It's very sad because inyaniso yinto yobana even apha eScenery Park apho kwenzeke sona isihlo kwabhubha abantwana abakula 80 ibala eli bekungcwatyelwa kuyo kwakhona belichetywa ngolesithathu kuba ngezantsuku 2 days before the actual because abantwana besathi mabadlale phi so akukho infrastructure ezakwazi uncedisana nokubagcina ukubakhupha estradweni ngoba bekuzawuyazi uba apha if sinonxandathu othi umzali sithi isikolo xa bengekho sikolweni baphi yiphi lesithathu kanti bangoba ezi zinto bezinoba in place bekuzaba lula xa kungekho kwabala lizawuchetywa kuba kufuneka bengcwatyiwe kude kuthiwe ngabantu baseScenery Park siyabulela ngoba kude kwabe kanti kufuneka kubhubha abantwana phambi kokuba kulungiswe indlela ilungiswe kuba kuzafika umongameli so zizinto ezo uMzantsi Afrika efuneka sibe kanti siyajonga singashwanga lixesha singabakrobisanga ngokuphelele ngoba sifuna babe eBlue Lagoon abaphulaphuli nababukeli bonke nje eBuffalo City make sitshekishe nje quickly ngogqaba incwadi lena umuntu ayifumane phi njalo where can one get the book and can we expect any more launches apha eprovincini okanye across the country? So incwadi le yafumaneka ko-exclusive books no-CNA apho basekhona ukuba ngaba umuntu akayifumani le ncwadi ndiyacela makathumelele i-email to i-email address ethi info@manifestobook.co.za info@manifestobook.co.za azokwazi uyifumana zaba khona ke naphaya eBlue Lagoon umuntu ongekabi nayo oyayo angayinantsika angayifumana. So usuka kwethu apha sizama idate eMthatha nedate yaseGqeberha so umuntu omameleyo ongoyela cala lo KSD or Tambo siyeza ananga ekhaya ananga goduki and then ke by dihleli kakhulu as I said earlier on now phinde ngoduki ndiye kwela cala so Gqeberha Mthatha siyeza. Okay ugxile apho uthingathi ugxile apha kokwenu nje amanye amaphondo hayi sesisuka eWestern Cape Gauteng siya KZN suka kwethu apha eMonti siyaya nakwezinye indawo kuMpumalanga njalo KZN sizawuba mbini
kungenzeka na ngomso sibe se Steve Biko Foundation kodwa ke sawuzivile inkcukacha kwanamhlanje so iphondo sawulenza ngoba kusekhaya. Okay, ayike mhlawumbi umuntu othi imalini incwadi okanye ungena ngamalini okanye le ticket lam ndizawuthenga okanye inamathikithi inantoni i-details around i-launch lena, is it open to the public nabani nangaya mos imalini incwadi kwenza babazilungiselela abahlali? Incwadi R330 i-entrance is free. Sizawuzama ke kuba khona nokutyiwayo nokimininde umuntu angalambi pha basifeyintele during the launch. Sure amaqabengwananyana nje dobambalo but umuntu makafike phaya ngo 6 o'clock by 6 o'clock funeka sohleli phansi and then ke wonke umuntu ungeza noba no colleague yakho umhlobo member yefamily come along. Okay, all right. Lastly, obaphulaphuli naba bamamele omnye uthi thiza ibiniphosile ngoba ikwiphondo lam and ndifuna nje amazwi akho okugqibela onowabhekisa kubo malunga nayo yonke le ndibene nesimo nje soMzantsi Afrika. Yeah, phambi kwasidibane this evening ndithi ndisiya pha ndibe ndinambitha ndifuna ke unike into enza ihlafuna umbeko endawufudumeza ngo5:30 phambi ndingene pha. Umyalezo wami uthi masingalahli ithemba bethuna yazi ezingxaki sinazo zisinika i-chance yoba we must get together and start solving the real problems. The time for fighting about small things is gone. Things are not looking good, but that's a good thing. You know, some families become more united when there is a problem that the whole family has to deal with. We must do that, Nati, and decide to unite around the problems we have and solve them together. You know, in that way, that country that Madiba no Oliver Tambo fought for, finally they will rest in peace, knowing that we are now finally that country that we are supposed to be. Tukvile Lwazi ndicinga ba si ready. Hayi sishayile. Yes, we're ready for 6 p.m. 6 p.m. Ready lapho sinesko sikhona sonke masibe nedinga ke emphulaphuli nawo umbukeli at Blue Lagoon Hotel Islandani lapha eBeacon Bay apha eGqobhas ngensimbi yesithandathu. Mr Zibi neteam yakhe bazabe pha beziphethe incwadi zilungiselele nje wethu 330 rands yakho uzifumanele obubuncwane ngoba uzawukwazi mhlawumbe ke unyani bufuna xa ungena idea so mhlawumbe le mizekelo inikiweyo encwadini yokuba itshintshe uMzantsi Afrika wethu ube yilento urhalela uba mawube yiyo wena, you know, and nawe the change that you want to see uzawuba yiyo njani na, because into esifunayo nathi sinqwenela uba sibe noMzantsi Afrika esizawuzingca ngayo esizawuzidla ngayo. Xa ke wena ngalomzuzu ungenayo ungekho clear uba ungakungenzeka ntoni na, uMr Zibi saying nantsi imizekelo nazi izinto masiqale apha ngohlobo and then sibone ke ngoku moving forward singayenza njani na, ngoba ndithanda le nto uba izimpendulo ezi okanye zingcebiso azanazo endicinga uba uqinisekile into yobana ubanga basinoke sizi-implemente zingathatha ilizwe lethu zilibeke kwenye level engenhla. Definitely. As Usis Lhoza has said, we are out there this evening at Blue Lagoon Hotel. Please arrive just before 6 o'clock for the book launch of Manifesto by I'll say Lhoza Songezo Zibi, not Mr. At 6 p.m. And please, you've book prices here so if you saw was uyilungiselela ufike vele with your 330 in hand, just to not confuse the situation. And purchase yourself a copy of the book and even get an autograph. How privileged. Hey, how privileged. Injalo. Masibulele ngenxa yexesha siyakwazi umuntu oxakekileyo ofuna ukuleqa iflight eza apha ephondweni. Masibulele ngexesha lakho, masibonane, masibe nedinga, masibe ngolo hlobo. #masibe nedinga this evening istishi sakho singashishisiyo Keith Ngesi Radio, Keith Ngesi Digital TV zabe ilapho ikuphathela usasazo ngqo le book launch. Later till this evening. Thank you so much. Khatebe siyabulela ngexesha lakho. Wemphulaphuli masimkhuphe ke ngengoma. Thank you Mr Zibi. Songezo Zibi nokumbhali wencwadi ke ezimbini, Raising the Bar and also nale ithi Manifesto izawulaunchwa namhlanje. Khawuye man
uyowumamela sabe silapho nathi hamba izinto right. yayiva usizobe selapho nathi you know so sad that I mean Josie njani ihlehle phiwe no masikhangele yaseJoburg seyigqithile na if seyigqithile mhlawumbe sayistreama live I'll check with the team ufumane nencwadi yakho 330 rands ungacontacta ke u-events at Manifesto .co.za okanye info at Manifesto book. Yep, Manifesto book.co.za. Thank you so much. Masesivalelisa nathi kama lam Lhoza WamaMfene Lwazi westishi siyabulela ngoba ukhethe thina this morning. Thank you for choosing us. Thank you for ube kanti ke uyinxalenye ye Keith Ngesi Radio family. Of course, my name is Lwazi. It's been absolutely amazing, Hlele Ndawonye. Thank you so much. To interact with us off air, please drop us a WhatsApp at 065-970-2704. I see there we will be live at the launch this evening at Blue Lagoon Hotel. So for Uhlehle Piwe, who says, Use Josie, you do remember to stream in. From 6 p.m., we are going to be live, giving you all the action. And of course, there will be details. Oguti, how can you purchase your book? Since you aren't there, Mr Zibi Uguti, it is available at bookstores, at your CNA, at your exclusive books, Ikona, and you can also get yourself Raising the Bar, which was published in 2014. Ngiseka ke abaphulaphula abaninzi this morning bebethe notification khangingene ndicinga ba ke yawuba zingxaki zika Mark ezo uMark ngasenzela umoya oshushu please khawuzama uyiphinde uphume uphinde activate notification yakho so that when we are live, when we go live this evening uzokwazi ufumana into ethi nkqi si live uzofumana obubungcwane. Exactly. You know, exactly. And from us, thank you so much. Until tomorrow, www.keithngesimedia.co.za, www.keithngesiradio.co.za. Have a blessed day. Sakushiya nengoma ezalandela inkqubo ezilandelayo phiwe bayeza naye wonke umuntu kodwa ngoku masikhangele nje ba asinake sikushiye noTumi uTumi kaTlali esithi basadi. Bye. Ladies and gentlemen, let's see what all From the states of Africa, we've got you covered.